So in this last series to measure the force measurements, that is load measurements by using load cells. Majorly the load cell is the three types, three categories. One is the hydraulic load cell, second one is the pneumatic load cell, third one is the strain gauge load cell. Strain gauge load cell means it is the fully circuit systems. Now we see the flow measurements. One of the flow measurements is the majorly three categories. One is the orifice meter and also venturi meter and rotometers. So these are the three meters is directly involved in the flow measurements. That is, the flow means you can take the one oil or water, something, anyone, to simply will be measure of the flow. சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஜஸ்ட் ஒரு பைப் லைன் ஒரு ஆயிலை நம்ம ஃப்ளோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதனுடைய அந்த ஃப்ளோ எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறது மெஷர் பண்ணுறது இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டிஃபிகல்ட் ஒன். நாட் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ, எக்ஸாக்ட் வேல்யூஸை நம்ம அப்டைன் பண்ணவே முடியாது. ஜஸ்ட் அது ஒரு ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணால், தட் இஸ் பை யூஸிங் த ப்ரெஷர் கேஜ், ஆர் ஒரு வால்யூமை மெஷர் பண்ணாலும் ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு வெலாசிட்டியை மெஷர் பண்ணாலும் ஓகே, ஆர் ஓவரால் விஸ்காசிட்டியை மெஷர் பண்ணாலும் ஓகே. ஸோ லைக் எனி ஒன், எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட்ஸுமே ஜஸ்ட் ஒன் ஃப்ளோவிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதை வந்து எக்ஸாக்டாக மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் ஒன்று. So that is the flow type of measurements. So in this type of measurements, mainly the mercury is highly used. Because why I told the mercury means the mercury level is raised from one bottom to top, or left to right, or right to left, or top to bottom. So these are the categories. Mercury levels. The mercury levels is majorly rolled played in the flow measurements. That is one of the flow measurements. That is a venturi meter, orifice meter, and rotometer. So these are the flow measurements. So like flow means, for example, you have select the oil or water, anyone. Okay. Mainly you have done the FM lab. Like mechanical engineering students majorly தெரியும், FM labல பண்ணியிருப்பீங்க, and also civil students பண்ணியிருப்பீங்க. FM lab in our fluid mechanics, that is fluid mechanics and machinery lab, அதில் மெஷர் பண்ணியிருப்போம். Mainly to have find out the Q value. What is Q? Q is the discharge value. The discharge unit is the meter cube per second. Per செகண்டுக்கு எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் கலெக்டர், எவ்வளவு கியூப் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் ஆயில் வந்து கலெக்ட் ஆகுது. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் மேஜர் important one. That is a very important one, the flow of measurements. So in this flow of measurements you get mainly Q value, discharge, that is the discharge value. Discharge value is very important one. So it is a two categories, theoretical discharge, actual discharge. Theoretical means you have apply the formulas, like many more calculations, எல்லா கால்குலேஷன்ஸையும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் ஒரு வேல்யூவை கண்டுபிடிப்பீங்க. தட் இஸ் த தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் வேல்யூ QT. Another one is I told the QA, that is the actual discharge. Actual discharge அப்படிங்கிறது just you have to measure the measuring instruments to measure the values, and finally you get the values. That is a QA. So that is a two difference between the QA and QT. You find out the QA value, QT value, and you have compare the values QA and QT in the FM lab, that is a fluid mechanics machinery lab. So fluid mechanics machinery labல நம்ம இந்த ஒர்க் தான் நம்ம மேஜரா பண்ணியிருப்போம். That is the theoretical discharge எவ்வளோ வருது, actual discharge எவ்வளோ வருது, ரெண்டையும் எப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. So same concepts will be applied on the orifice meter, venturi meter, and also rotometer. So these are the three categories also very important in our flow measurements. So flow measurement is very important in our flow measurement areas. So in this your subject, metrology subject எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதில் 5th unit is very important. Force measurements, flow measurements, the torque measurements, temperature measurements. So these are the 5 categories are totally in the measurement zones. So majorly the flow, water flow, velocity means the angular velocity means the radian per second, linear velocity means meter per second. That's only difference. Your acceleration means meter per second square, and radian per second square means is angular accelerations. Angular means is a rotating, linear means is a straight motion. That is left to right, or top to bottom, or bottom to top, or right to left. So these are the categories. So these are the categories are totally involved in the flow measurements. So in last series force, that is a load cells values. Now we saw the flow measurements. In upcoming series how to measure the temperatures.
There are a lot of equipments is there. So you have to see the upcoming series.